Hello, dear friends. I'm starting another issue from Walk and Talk in Armenian series. Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, մենք սկսում ենք քայլենք եւ խոսենք հայերեն շարքից հերթական ուղիղ միացումը. I hope you can see and hear me well. I'm also testing my new lap mic, so I hope the sound is better now. It should be at least. Okay, now let's start with today's topic. Եկենք սկսենք այսօրվա թեմայից. As you know, the spring in Armenia is one of the most beautiful times of the year. Գարունը Հայաստանում եղատարվա հրաշալի եղանակներից, գեղեցկագույն եղանակներից մեկն է. Գարուն, spring. In Armenia, Հայաստանում, spring in Armenia. So it's springtime now, and I want to show you the beauty of Armenian spring here in countryside. I will now turn the camera so that you see the entire beauty of the Armenian blossoming trees and the countryside. Let me show you this blossoming tree. The blossoming tree. Ծաղկած ծառ. To blossom. Ծաղկել. Tree. Ծառ. I will try to show you some close up now so that you can see the blossom, the flowers themselves. There is a bee flying over the tree. Ծառի վրա մեղու է թռչում. A bee, մեղու. And there is also a bed of tulips over there. You see the yellow tulips. Դեղին կակաչներ. Yellow tulips. I will try to make a close-up for you here to show you the yellow tulips. And again the blossoms, this beautiful blossoming tree. This is a fruit tree, պատղատու ծառ. Fruit tree, պատղատու ծառ. Fruit, պատուղ. Ծառ, tree. I am streaming live from Azatavan village in the Ararat Valley. Ես այս ուղիղ եթերը վարում եմ Արարատյան դաշտավայրում գտնվող Ազատավան գյուղից. Azatavan actually received its name from the Azat River. Azatavan գյուղն իր անունը ստացել է Ազատ գետից. Azat means free in Armenian. Azat, free. I will try to show you some general scenery from this countryside live. A common Armenian village, and here you see a greenhouse. Ջերմոց
greenhouse, and again our beautiful blossoming tree եւ մեր գեղեցիկ ծաղկած ծառը. Գարնանը ծառերը ծաղկում են. Trees blossom in spring. Գարնանը ծառերը ծաղկում են. Գարնանը եղանակը տաք է. The weather is warm in spring. Արևը վառ շողում է. The sun is shining bright. Here, the sun is shining bright in the sky. Արևը վառ շողում է երկնքում. The sky is blue. Երկինքը կապույտ է. With almost no clouds. Ամպեր գրեթե չկան. You see, there are almost no clouds. We can only see the clear and beautiful Armenian sky. So this is one piece of the beautiful Armenian countryside blossoming in the spring. Here you see a butterfly flying over the tree. Թիթեռը թռչում է ծառի վրայով. A butterfly, թիթեռ. I will show you the tulips once again. Tulips, կակաչներ. And let me remind you that I'm streaming live from the village of Azatavan in Armenia in the Ararat Valley. Այս ուղիղ եթերը ես անցկացնում եմ Ազատավան գյուղից Արարատյան դաշտավայրում. And you can watch all the live streams from Walk and Talk in Armenian series by searching for Walk and Talk in Armenian hashtag. Just search hashtag Walk and Talk in Armenian. And you can visit our website www.learnarmenianonline.com for more information about Learn Armenian Online Project and also for some awesome Armenian learning materials. We always post and we keep them updated in our useful section of our website. And of course, you can also follow us on social networks, here on Facebook, on Twitter. We are also on Pinterest and on Instagram. You can find all the social buttons on our website, which I will remind you is www.learnarmenianonline.com. Keep watching our live streams, keep following us, and keep learning Armenian. I'm finishing this live broadcast now, which was dedicated to spring vocabulary and the countryside life. I wish a warm spring to all of you, no matter in what part of the world you are. May you soon see blossoming trees around you. Ես ցանկանում եմ, որ աշխարհի որ անկյունում էլ դուք գտնվեք, շուտով ձեր շուրջը ծաղկած
ծառեր տեսնեք։ I wish you, ես ցանկանում եմ։ Այս թողարկումը նվիրված էր գյուղական կյանքին, countryside life, գյուղական կյանք, գյուղ, a village or countryside. See you soon and stay with us for more information and more beautiful sceneries of Armenia. Goodbye. Ցտեսություն։